Evet, merhaba arkadaşlar. İkinci videomuzla devam ediyoruz. Listening to bucking the trend demiş. You are going to listen to a conversation between two friends, Asha and Kim. Asha wants to open a new business. As you listen, gather information and ideas about the importance of keeping up with current trends. Bir dinleyeceğiz. Dinlemeden önce bir şeyler var tabii. Vocabulary'e bir bakalım. İşte şu kelimeleri bir görelim. Advertise, to publish information, to persuade people to buy something. Reklam yapmak biliyorsunuz. Buck the trend, this is a new phrase. To do something that goes against what is currently popular or fashionable. So, buck the trend, yani buck kova demek. Trend de böyle işte bir akış falan demek herhalde. Onun aksine. Sanki böyle nehrin akışının tersine kovayı koyuyorsun, şey yapıyorsun, karşı çıkıyorsun yani. To do something that goes against what is currently popular or fashionable. Bucking a trend böyle oluyor. Chats, get the point to understand what something is about, to understand the main idea of something. Do you get the point? Do you get me? Do you understand me? Do you understand what I am talking about? Postage, the amount of money it costs to send a letter. Bu çok ilginç bir kelime. Başka anlamlarda vardır muhtemelen. Postage fee gibi. The amount of money it costs to send a letter, package, etc. Yani postalama ücreti anlamına geliyormuş. Ben de ilk defa görüyorum ki sanki. Evet, tahminen çıkarabilirsiniz bu anlam ama bu kadar net bir anlam olduğunu bilmiyordum. Potential, possible, that may possibly become something. Türkçe'de de aynısı var. Realize, to understand, come to understand that something is true. Reasonable, not too expensive here. Reasonable derken birçok farklı anlam var. Hani mantıklı, akla uygun demek ama buradaki anlam neymiş? Not too expensive, a reasonable price. Şunların cevaplarını görelim cümle içerisinde. Ben cümleleri okumadan geçiyorum. Zamandan tasarruf olsun diye siz doldurun, okuyun, anlamına da bakın. O şekilde geçin. Videoyu durdurun, burada o şekilde devam edin diyeyim. Evet. Bir sonraki sayfamızda benzer bir şeyler var. Kelimelerle ilgili çalışma var. Fazla incelemedim değil mi? Yok, tamam, doğru. Burayı da olduğu gibi açıyorum. Kelimelerin kullanılışları var. Onları görün, not alın. Önce kendiniz yapın tabii, daha sonra görün diyeceğim. Şimdi, you are going to listen to Bucking the Trend, the conversation between two people, Asha and Kim. Asha wants to buy and run a bookstore, like some other stores that are bucking the trend. Kim thinks it may be risky. What problems could there be with this plan? Discuss with a partner demiş. Dinlemeden önce yani I think here, ben burada size bir örnek olsun. Yani ne olabilir? What problems could there be with this plan? Buna bir cevap vermeye çalışacağım kendimce. Now, Asha wants to buy and run a bookstore. Bookstores are places where people go and buy books. But now, I think the trend is about electronic books. People can use their phones, their computers, their pads, notepads, and there are some devices like the Kindle or the Reader, which are specifically designed for reading books. People can use those things, and there are a lot of companies, publishers who are publishing books in electronic formats. Some books even don't come in a hardcover format or in a paper format. They are just ebooks. You cannot find a real book to take into your hands. It is a case for some books, but still, an important thing, I guess, because you may not be able to find the book you want to read in real print. You have to buy the ebook. So what she's doing is really bucking the trend, and it is quite risky. But there are a lot of people who want to have books, who want to have the real thing in their hands, print books in their hands and read it. So she might be successful, but the chances are low. That is what I think. You can share your own ideas just by stopping this video and continuing your
idea. Videoyu durdurup kendi düşüncelerinizi böyle benimkine benzer bir şekilde aynısı bile olsa kendi cümlelerinizi ifade etmeye çalışın arkadaşlar. İşte ya şu zamanda bir kitapçı açmak ne kadar mantıklı? Bununla ilgili düşüncelerinizi söylemeye çalışabilirsiniz. Now, listen and take notes. Listen to the conversation. First, prepare a note page with two columns. Böyle pro and cons şeklinde bu konuşmadan çıkan şeyleri sıralıyorsunuz. Independent, small demiş mesela orada. Bu olayla ilgili düşünceler. Konuda da işte neleri var? The disadvantages of opening a bookstore business. Con is for arguments against it. Pro is arguments that support starting a bookstore. Pro kısmında işte destekleyen argümanları sıralıyorsunuz. Con kısmında da eleştiren karşı argümanlarını sıralıyorsunuz. Dinleyin ve oraya notlar almaya çalışın arkadaşlar. Ben daha sonra şeyden açacağım, cevaplardan açacağım. Cevaplardan göreceksiniz acaba ne kadar doğru yakalamışsınız. 2 defa dinleyin tabii ki. Ya da ilk defa dinleyin. Daha sonra B kısmına geçtiğimizde ikinci dinleme yaparız. Dinliyoruz. Unit 1. Listening 2. Activities A and B. You know, Kim, I've been thinking that I want to open a business of my own. I'm tired of working for other people. I get what you mean, but Asha, that can be kind of risky. What kind of business are you thinking of? Well, there's a bookstore for sale on King Street. It's a great place, and the price is reasonable. A bookstore? That doesn't sound like a good idea. 2 small bookstores have closed in my hometown in the last few months. People just aren't going to bookstores as much as they used to. They order books online, and now they can choose between a traditional print book or an e-book. A lot of other stores are closing as well, clothing stores, for example. Yes, I know that's been the trend, but I've been doing some research, and some stores are bucking the trend. In the city of Vancouver, for example, the number of small independent bookstores has increased, and statistics show that people are still buying more print books than e-books. Yeah, but they're ordering the print books online. No, you don't get the point. Or maybe I'm not being clear. Sure, many people do order online, but a lot of people are realizing they enjoy the whole experience of going into a bookstore. One guy I read about in Vancouver opened a bookstore 17 years ago, and his sales are always increasing. The thing is, nowadays you have to do things differently. A bookstore has to be more than just a place to buy books. What do you mean? Well, for example, there's another Vancouver bookstore that advertises itself as the town's living room. A chess club meets there, and they have a coffee shop. They invite authors to talk about their books and sign the copies people buy. All these things bring customers into the store. Okay, I'm beginning to get the idea now. You know, one bookstore in our town that's still open is that children's bookstore on Yonge Street. They have a lot of activities for children and comfortable chairs, a play area, all kinds of stuff. Yes, I'll have to have a great children's section in my bookstore. Parents like to see the books before they buy them. It's also important to have good staff, people who are friendly, know about books, and like talking to customers about them. For sure. Now that I think about it, there are a few things I enjoy about going to a small bookstore. I don't have to pay postage or wait for the book to come, and I like to chat with the people in the store. But still, what about all the other stores that are closing? I don't think that matters. For example, clothes and books are very different things. Maybe it wouldn't be a good idea to open a clothing store, but a bookstore is different. I know that,
But with all the other stores closing, there will be fewer people coming downtown. That means fewer potential customers. Oh, I know you're trying to make sure I don't make a crazy investment, but you know what? Sometimes you just have to take a risk. What are you doing? I'm calling the agent for the store that's for sale. I'm going to make an offer. Wow, that was a quick decision. Anyway, good luck to you. Okay. You can listen again, but before you listen again, or before we move on, right? I believe you have taken some keywords. Anahtar kelimelerinizi, bunlarla ilgili şeyleri topladığınızı düşünüyorum. Şimdi bu cevapları açacağım. Let's check if you have something similar. Okay, for pro ideas, arguments, we have independent bookstores are increasing. Sales are increasing for some bookstores. The community, children, no postage, chatting. These are the examples in the book. I have some more I can say. People like to experience the shopping, having a shopping experience, going into the shop. Some people like that. And also they have, for instance, in one case, they have some coffee house inside the bookstore and a place where people can get together and play chess. That is something extra. In one of the bookstores in one of the towns, they have activities for children, and that helps people with children to come to that store. And also parents like to see the books before they buy it for their children. Yeah, those are something extra I took. And as contrasting arguments, we have ebooks. There are ebooks, people are buying ebooks, people are ordering print books online, so no one would go to a bookstore to buy books. Stores are closing down, and that is a reason why people won't come downtown. Now, if there were, think about a big place, downtown, the city center, there are a lot of shops. People go there to buy something. Or a lot of things, or they go to the downtown to get their needs. In Turkish, think about çarşı. Çarşıya gittim. I went to the çarşı to buy something. You buy fruit there, you buy vegetables there, you buy fish there, you buy meat there, you buy everything you can find there, because all kinds of shops are accumulated in this area that is called downtown. Downtown çarşı diye düşünebilirsiniz. But if there are fewer shops in downtown, for instance, if there aren't any groceries, or if there aren't any let's say clothes shops, people won't be going there. Instead, they will go to a shopping center or to the internet and buy what they want to buy there. So fewer shops in downtown means fewer people coming downtown, so fewer customers. These are the contrary arguments. Okay, now let's move on to the next part. Listen again, add more information to your notes demiş. Bunu geçiyorum. Yani siz tekrar dinleyip birazcık daha not almak isterseniz yapabilirsiniz. Ama bir sonraki aktiviteler için isterseniz tekrar bir dinleyin. Burada durdurun videoyu, geri sarın, tekrar dinleyin. Daha sonra devam edelim. C kısmını geçiyoruz çünkü partnerimiz yok. Identify, read the questions, choose the correct answer demiş. Ben bunları hızlı bir şekilde açıyorum. Doğru cevapları siz yapın önce. Durdurun videoyu, yapın videoyu. Daha sonra cevapları yapın. Daha sonra devam edin. Ben açıyorum hemen. Okumayacağım çünkü zaman kaybı olacak. O yüzden siz hızlı bir şekilde görün bunları. Doğru yaptıysanız doğru yaptınız. Doğru yapmadıysanız bir daha dinlemenizde fayda var. Okay. 2C, 3B, 4B diye gitmiş. Now, work with a partner demiş ama maalesef öyle bir şeyimiz yok. Ben kendimce sorular sorup cevaplamaya çalışacağım. The graph below shows the percentage of books purchases that were e-books from 2012 to 2016. Answer the questions. Grafik bir şeyler anlatıyor. All books, fiction, non-fiction, children's, 2012, 2013, 2014, 2016, 2015. Bir grafik okuyacağız falan.
Bakalım ne olmuş, ne değişmiş. Which category had the highest percentage of ebook sales in all 5 years? Why do you think this is so? Hatta bunun cevapları varmış. Ben oradan hazır cevapları açayım. Sizi de çok yormayayım. Oradan okuyayım daha hızlı bir şekilde. Fiction is more popular before people prefer print copies of non-fiction books diyebiliriz. İkinci soru için ne demiş? Which category had the lowest percentage of ebook sales? Onun cevabı da children's. Many children's books are picture books. Parents prefer to read print books aloud to children. And children want to see them. Değil mi? Çocuklar kitabı elinde tutmak ister. Üçüncü sorunun cevabı non-fiction ebook sales are much smaller than fiction ebook sales demişiz. Dördüncüsü ebook sales increased most between 12 and 13. They were highest in 15 and then declined slightly in 2016. And beşinci sorumuz possible answers demiş. Ben bir soruya tekrardan bir bakalım. They support her idea by showing that people still prefer print books for many types of reading, or they don't support her plan because fiction is very popular and that is the category where ebook sales are the strongest. Yani bu veriyi onu hem desteklemek için hem de desteklememek için kullanabiliriz diyor. Şu özellikle fiction ile ilgili kısımda söylediği şeyler. Evet, yani çok da uğraşmamızı gerektirmiyor sanırım burası. Şimdi work with the video diye bir kısım var arkadaşlar. Buraya bir bakalım. Bunu da yapmaya çalışalım. Bu da derse kavuşturalım. Şurada bazı kelimelerimiz var. O kelimelere bakın, ne olduğunu anlayın. Ben de burada kente diye bir şey var. Onu bilmiyorum. Ona bir bakayım. A handmade cloth from Ghana, famous for its bright colors and original designs. Kente böyle bir şeymiş. Videoda muhtemelen göreceğiz. Bir de şöyle bir şey var. What do you do with clothes that you can't or don't want to wear anymore? Do you prefer traditional clothing or modern clothing? Demiş, bir cevaplar var mı? Bakalım ne tür cevaplar verilmiş, ona görüp geçelim. I give all clothes to neighbors or to charity. I prefer modern clothing. It is stylish and comfortable demiş. Kendi cevaplarınızı verebilirsiniz. We have some boxes where you can throw old clothes in and so people can get those clothes, or some municipalities collect them, wash them, and then they put them into some charity stores, and people go there and use them, take them and use them. Okay, go online to watch the video about trends in clothing demiş. O kısmı biz burada kendi videomuzu izleyeceğiz. İzliyoruz ve bu soruları cevaplayacağız. Kitaptan izlerken soruları bir görün. Bir sonraki sayfada da sanırım sorular devam ediyor. Bir izleyelim bakalım ne anlatıyor bize. Adi Adepitan is on an adventure. He's travelling to Ghana to find out what happens to all the second-hand clothes people from Europe don't want. Oh my word. That shirt that you gave away last week, or those trousers, or those unwanted shoes, have ended up here. It's good stuff? This is the best quality. Adi travels to the countryside, where he speaks to an historian about the cultural importance of traditional clothing in Ghana. There were times that we could not read and write, and so we were keeping our history in the clothes that we wear. So are traditional prints still as popular, not just kente, but the traditional clothing? Second-hand clothing brought in from Europe and America. It's cheaper, far cheaper. If we are not very careful, sometime, somewhere, someday, we would not see some of our own things anymore. Adi travels to the city to find out what people there think about traditional clothing. Could we have a show of hands, right? If you were going out on a Saturday night, how many of you here would wear traditional clothing on a Saturday night? Definitely. A couple of years back, it was cool to be only European. Now it's cooler to be African.
Addy discovers that even if second-hand European clothes are popular, it's much cooler to be African. Okay, I like the video. Where does most of the clothing in the market come from? It comes from Europe. What does the woman say? Ben hemen cevaplara başladım ama siz cevaplayamadıysanız videoyu geri sarın. Videoyu tekrar izleyin ve cevaplarınızı tamamladıktan sonra devam edin. Ben devam ediyorum. It is the best quality. The woman say about the piece of clothing she's looking at demiş. And what does the historian say about traditional clothing? In the past, people used traditional clothing to tell the history of the country before they could read and write. Yani elbiseler onların tarihiyle ilgili şeyler mi anlatıyor? Öyle bir şey var sanırım ama demek ki varmış. En azından desenlerde bir şeyler vardır herhalde. And traditional clothing is now cooler, more popular than European clothing. Bu kısmı çok sevdim, inşallah doğrudur. Yani being African is the trend now. Böyle bir şey söylüyorlardı. Now discuss the questions in a small group demiş. Ben kendi fikrimi söyleyeceğim. Önce şuradaki cevapları açacağım. Daha sonra ben demek istiyorsam ekleyeceğim. Siz de kendi düşüncenizi söyleyin isterseniz. Why do you think traditional clothing is more expensive than second-hand clothing in Ghana? Because second-hand clothes come cheaply or for free from European and American countries. But traditional clothing has to be made there, and they have to spend a lot of time. They don't have machinery. They have to use some primitive technologies to create those clothing stuff. So it is expensive. Diyorum. Is it more important for countries to keep their traditional clothing styles? Why or why not? I think it is important, but not that important. It is important so that people can feel a sense of nationality and a sense of pride. But here, let's see the answers. For the first one, traditional clothing is more expensive because it is made by hand. Yes, it is important because traditional clothing is part of history. It tells a story. For Africans at least. Afrikalılar için herhalde böyle. Bizde çok öyle bir şey var. Kısmen bizde de var. Okay. Sorular cevaplarını hemen açıyorum. Normalde kendi düşüncenizi söylemeniz lazım ama ben buradaki soruları açacağım ve hızlı bir şekilde geçireceğim. Maksat videoyu çok uzatmayalım diye. Birinci soru için diyebiliriz ki I like buying second-hand clothing. It is less expensive. I don't buy anything else second-hand. Or I don't want to wear someone else's clothes, but I buy second-hand books gibi farklı cevaplar olabilir. İşte ikinci soru neydi? Like traditional Ghanaian clothing, some things go out of style for a time and then come back. What things can you think of that were out of style for a time but are popular now demiş. Bir zamanlar out of style ama şimdi tekrar popular dediği şeyler. İşte lifting weights is popular again, baking bread is popular again, wallpapers are popular again demiş burası. Başka fikriniz varsa katabilirsiniz. Living in the village is popular again diyebiliriz. Özellikle bizler için bu aralar belki bilmiyorum ama yani herkes için öyle de bizler için birazcık daha öyle gibi. Üçüncü soruya kendi cevabınızı verin demiş. Üçüncü soruya bir bakalım. Describe a time in your life when you decided to buck a trend, that is, do something your own way, not following what others were doing. Was it a successful experience? Why or why not? Yes, I think I can talk about some experience about that. I opened. It's about social media. I have Instagram account but I don't use it. I just have the account and I follow some people, but I open it once or twice a month if I get some, I don't know, if I'm really bored or if somebody tells me that there's something on Instagram that I should see. So this behavior is bucking the trend. Everybody is on Instagram. Everybody moved from Facebook to Instagram. My friends moved from Facebook to Instagram. I didn't move. I cannot say that. I stayed on in Facebook. I dropped Facebook and I didn't move to Instagram. I think I did the best thing, and I'm grateful for that decision. It is better now. Yani.
diyelim. Collocations, nouns and verbs demiş. Burada ne anlatıyor onlara bir hızlıca bakacağım. Collocations, colloquial şeyler, birleşik kelimeler diyelim. Are group of words that are commonly used together. One type of collocation is the combination of a verb and noun. İşte take risk, run risk. If you drive too fast, you run the risk of having an accident. Risk reduce your risk of getting sick. Involve some risk. Practicing a sport always involves some risks demiş. Böyle örnekler vermiş. Bunlar basit şeyler, o yüzden geçiyorum. Şunlardan cevapları görüp geçeceğiz. Read the sentences. Underline each verb used as a collocation with the noun trend. Trend ile kullanılan collocation'lar çizin demiş. Start a trend, follow a trend, set a trend, buck the trend and continue a trend demiş mesela. Onları da aşağıda görüyorsunuz. Cümle içinde kullanılmış cümlelere bakabilirsiniz. Şurada set a trend kısmını bir görmek istiyorum. Biraz karmaşık olabilsin için. I wasn't trying to set a new trend in transportation. I ride my bike to work because the bus schedule doesn't work for me. Yani ben işte ulaşımda yeni bir trend ortaya koymaya çalışmıyorum. Bir trend başlatmaya, yaratmaya, set a trend diye bir trend başlatmak demek anlamına geliyor. Ben sadece otobüs olmadığı için bisikletle gidiyorum demiş. Evet. Bir sonraki sayfaya geçelim. Burada speaking kısmı var ama onların üstünde bir grammar var. Grammar'e şöyle kısaca bir bakacağım çünkü nedir diye, yeni bir şey var mı diye bakacağım ama present continuous'tan başka bir şey yokmuş. O yüzden oraya geçiyorum. Sadece şu cevapları açıyorum. Sales in independent bookstores are increasing all the time. Everyone is wearing red these days because it's a trendy color demiş. Bir sonraki sayfada devam ediyorsa da devam edelim. We are discussing the difference between a fad and a trend. More people are riding bicycles to work these days. Present continuous'un çeşitli kullanımlarını gördük. Şimdi burada bir de listening kısmı var. Onu da yapalım. Daha sonra bakalım bir sonraki sayfada ne varmış. Listen to the conversation. Decide whether each describes actions that are happening now or actions that are happening around now. Unit 1. Hızlıca yapalım. Grammar. Activity B. 1. Hey, Jack. What are you doing? I'm reading the chapters for Professor Martin's business class. 2. Yeah, I have to do that too. He gives a lot of homework. It seems like I'm constantly reading stuff for that class. I know what you mean. 3. People these days aren't riding bicycles like they used to. I don't agree. We have a lot of new members in our bicycle club. 4. Hey, what are you doing? I'm looking at bikes. I want to buy a new one. Do you like this one? 5. So, what's Jim doing these days? He's working at a bookstore on State Street. 6. Wow, that's great. Well, you know Jim. He likes a challenge. He's always looking for new things to do. Okay, ben hemen cevapları açıyorum. Happening now ve happening around now kısmını present continuous'ta biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bilmiyorsanız da kısaca söyleyeyim. Happening now konuşma anında olan olaylar. 1 ve 4 bu şekildeymiş. Happening around now işte tam şu anda onu yapmıyor olabiliriz ama bu anlarda, şu bugünlerde, bu ayda, bu yılda işte bir geçmişte başlamış bir süre daha devam edecek ama geçici bir olay. Bunu anlatırken de continuous kullanıyorduk. Diğer örneklerimiz de onlarla ilgiliymiş. Evet. Bir sonraki sayfamızda pronunciation ile ilgili bir mevzu var. Bu kısmı tamamen geçmek istiyorum arkadaşlar. Pronunciation için şey yapabilirsiniz. İşte bol bol dinleme yapın, bol bol film izleyin, bol bol şarkı dinleyin falan. Onlar sizin pronunciation'ınızı burada göreceğiniz şeylerden daha iyi geliştirir. Bir de main course kitaplarımızda bayağı detaylı pronunciation aktiviteleri var. O yüzden burada bununla zaman kaybetmek istemiyorum. Şimdi bir sonraki konumuza geçeceğiz ama bu video yeteri kadar uzun oldu. Bundan sonraki video birazcık daha detaylı olacak ya da ne bileyim şey olacak, biraz teknik şeyler olacak. O yüzden bu videoyu da burada bitiriyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.